I'm here to see Shadrack. Shadrack is a young man that I met at Kenyatta in 2018, so actually 2017, and he had had an accident, which we need to also find a way to follow it up. So Shadrack became paralyzed from the waist down. He had no insurance, and then of course I made a call to the president, then Uhuru Kenyatta, to release all detained patients, and he did. So Shadrack was released, and I had no idea where he was, but we finally traced him. And when we traced him, we found him full of bed sores, living in a really bad condition. And we had him moved from where he was living to spinal injury, where he spent over a year. And of course, that was a bill that Shadrack couldn't pay. He did not have NHIF. He did not have a birth certificate. So we ended up having, of course, spinal injury write-off a bill of over 3 million shillings. And then again, when Shadrack was checked out of the hospital, I once went to visit him in his house, and I found that they were living in a very, very bad situation, being paralyzed from the neck down. His hands obviously were damaged because of not enough good physio. So I got to meet Shadrack's mom. She also had her challenges because she was diabetic and she suffered from hypertension. She passed on a year or so ago. And you know, one thing, I'm trying to still trace the community health promoter for this area. All right, because the community health promoter for this area does not know Shadrack. I'm actually using another lady who's a community health provider in another area to actually also visit Shadrack. So we still haven't identified the community health provider. I want to know, are you able to figure out who your health promoter is? I obviously will get in touch with the Ministry of Health and figure out how do we identify who the health promoter is. Because what's happening is that obviously Shadrack has got no community health promoter at the moment. All right, so providing for him. Of course, everywhere I go, I always go with sweets, because the children, sweets is a luxury. He hasn't got one yet. He doesn't have a sweet. You took one and you didn't take for him. Okay. All right. So basically, I've been paying the rent for this house. I actually didn't like the state in which Shadrack lived, and I took a house for him in Dandora, and I've been paying the rent for this house. I've tried to break the cycle of poverty with the sisters, with the mother, and they've still not been able to pay the rent. So every month I pay over 12,000 shillings for this 2-bedroom house. I recently wondered how Shadrack was doing, and after visiting Kize, I found a physiotherapist there, and I said, look, Shadrack can't come all the way to Kasarani. Can you go and see Shadrack? I arranged for the car. He went to see Shadrack, and he told me Shadrack was wasting away. I took Shadrack to Joytown School. Again, at Joytown, they said they didn't have enough staff. They couldn't cope with him. So he hasn't been to school, which is really a concern for me. We also support his brother in school, and we pay the school fees for the brother. But for me, you know, this is what we need to break. How, you know, breaking the cycle of poverty is about walking the journey and hoping that from dependent we can get to interdependent and then to independence. But I've not been, you know, I've been actually tough on the sisters who get to live here with all their children without paying any rent, and no matter what the interventions, whether it's going for hairdressing school, whether it's giving you a juice blender to start a business, I've not been able to see them even ask 1 month, can we contribute to the rent? We've paid 2,000, mom paid 10,000. So they're staying for free, all of them, courtesy of Shadrack. I want to make sure that the physiotherapy that they're being, you know, the physiotherapists can come once a week, but they have to do the work. They have to do the physio with Shadrack every day. They have to turn him every 2 hours or so, and they're not doing that. All right. So I'm obviously going to be looking for a way to get Shadrack to get a head pointer. That's what the physiotherapist recommended, so he can use his head to be able to function and have a life. You know. So today I decided I'm going to go around and look at all these cases that you know, these helpless cases that I'm supporting. All right, so I got 2 packets of diapers. Now, of course, we've not received the money Q1 and Q2 from GAF yet, but I've had to actually buy this, and I was so frustrated and strained because my resources are not
endless, they're limited, and there's so many needs in this county. So what I did is I actually called out to a few friends, so they know themselves and they supported me financially. So I'm able today to come here and donate throughout this holiday season diapers for Shadrack's use. So I'm going in now to see Shadrack, who I haven't seen. And you know, Shadrack likes chocolate cake. And this time I haven't come with Shadrack. Hi, Shadrack. How are you? Uko poa? Nimeona video nikasema hii ni nini? Umekuwa rasta? Ha? Kukaa tu vizuri. Yeah? How are you doing? Utaki peremende wewe? Unataka peremende? No. Physio inaendelea aje? Wapi Ripple mattress? Ripple mattress ilinunuliwa. Na nimeambiwa hamukuiweka kwa sababu mlisema hamuna stima. Na sasa si nimeona mnaona TV. Tumebei 50 bob. Ha? Tumebei token ya 50. Wajua? I want to talk to you. You're the sister. Yes. Huh? You're the sister. And you? Huh? Is this also your sister? Yes. The youngest one. Huh? First of all, pole sana about mama. Yeah? Pole sana. I was told that mom passed on. Yeah? That was said. But pole. Now, my dear, you know, I want to talk to you. Are you the one who went to hairdressing school? Yes. Huh? Yeah. And are you practicing hairdressing? Hiyo ndio ninafanya hustle. Kuja hapa. Kaa hapa. What's your name? Margaret. Margaret. Yes. And that's your younger sister? Yes. All right? Mary, yeah. Huh? How many sisters are staying here? Your 5 sisters staying here? Yes. 5 staying here. Yes. All the sisters are staying here. Yeah. Now, you know, this house, this room is for Shadrack, isn't it? Yes. All right? I got him a study table. I got him a bed. Huh? And I got this house which I'm paying rent until I can get him a social house. Huh? Now, all of you are staying here for free, isn't it? Yes. You're not paying anything, Yeah. right? So what I expect, if you're all staying for free, what I expect is that you will look after your brother. Yes. All right? Yeah. That means you provide the food, right? And you also provide the care. The physiotherapist has told me that you're not doing enough for Shadrack. You have to exercise him. You have to remove him from the bed. You have to put him in the bed. Yeah? You have to turn him around. All right? So, and the physiotherapist, when he comes here, he's teaching you, right? Because I want Shadrack to be strong. All right? Yes. Okay? Yeah. Because all of you are getting a benefit of a house without paying rent because of him. Yes. All right? And then all these children, they have to understand that Shadrack also needs to rest. Yes. Huh? So all of you are having so many children, no family planning, and you can't even afford to look after yourself. Huh? Shadrack, no, it's true. See, they should family plan. Huh? Shadrack, see, they should family plan. Wanazaa tu. Huh? Huh? And then I hear they make so much noise, they come into Shadrack's room. Angalia room ya Shadrack vile ni chafu. Hatuna maji. Maji ni potea kwa Dandora mzima. Hakuna maji, hata maji ya hata kunywa sai hakuna. Ndio tutaka kuendea korokocho. Maji ya kukunywa? Tuendea kocho. Huko kwa Comp Green. Comp Green? No, lakini si sasa Comp Green ukienda kuchukua maji, mnaenda kuchukua maji gani? Tunachukua maji na mitungi. Alafu tunalipa motorbike ama watoto wanabeba. Ndio maji imerudi sai, imerudi korokocho kwanza. Imerudi korokocho? Siku ngapi bila maji? 1 week. 1 week bila maji? Aya, zungumza na gavana wako. Mwambie gavana hakuna maji. Hapo wapi? Hapana, huko kwa TV nitampatia aone. Shadrack, zungumza naye, mwambie habari ya maji. Kwanza ashughulikie kwanza hiyo mambo ya maji. And unajua inasemekana maji mostly ina depend on the MCAs. Linapenda. Shadrack. Shadrack, how is the physio? How is the physio? Iko tu sawa. Iko sawa? Nataka kutafuta watu ambao watakuja wakusaidie
na ile kitu ya kuweka kwa kichwa ili uweze kutumia kompyuta, si ndio? Okay. Unasikia umechoka? Unataka kulala? Finya wheelchair nyuma kidogo. Finya wheelchair nyuma. Is that better? No, Shadrack? Uko sawa? Wameniambia nikununulie wheelchair aina nyingine. Hii inakusumbua hii wheelchair? Oh, iko sawa. Hii wheelchair iko sawa. Iko sawa? Vile hapa nje. Because of the road condition. Iko unable to move. Kutoka like kwa barabara. Inakuwa so difficult. So inatubidi like my sister mwenye yuko hapa Ntusisige. And my anakuja anachukua tunaenda hivyo nje. Mulienda kutendeza kitambulisho? Kitambulisho tulisha apply kwa through after like 30 days to amaliza. Wajua niliwaambia sitalipa rent kama watakupeleka kuchukua kitambulisho. My sister alimpeleka. Alikupeleka, nilituma hiyo transport. Nilituma transport uende. So now, how much is the electricity? One unit is 50 shillings. So how much you need does it to kufanya hiyo mattressing work? So quite a lot. But you know you need the mattress. You know why? Without the mattress, Shadrack utapata vidonda. Zilikuwa zishatokea before. Yeah. But kumbuka vile tulihangaika spinal injury na vidonda na ule watu wa Israel. Haki Shadrack, tumetembea. Leo si nimesahau kukuletea chocolate cake. Kuna delivery guys. Kuna delivery? Sio lazima ukuje nayo. No, Aki, sijui Java iko karibu hapa. Iko Buru. Utamnulia? Unitumia ka picture? Unionyesha umemtumia? Sasa wewe ulianza tutatuma Ezekiel. Ezekiel alifanyaje kwa shule? Performance yake sio mbaya. Big time. Ndio mfunga. Mimi nilimuuliza. Kanaambia alikuwa na B minor. B minor, lakini tunataka apate huyo aende university, si ndio? Hata wewe utarudi shule. Utarudi shule. Wewe unajua nilikupeleka Joytown ukatoroka. Kwa maisha ni kufika. Ilikuwa kwa ngumu. Thank you for hiyo kama unafanyia familia yangu. Because bila wao plus pia wewe when one of my family. Ni kweli. Ni kweli. Niko very thankful kwa hiyo. Sasa Shadrack, nataka upate kitambulisho. Ukishapata kitambulisho utakuwa na line yako. Nikituma pesa inakuja kwako. Simu nayo atapata. Japo kuwa na line. Sio issue. Line nataka nje. Tapatikana lakini simu. Hapana, utafundishwa kutumia kompyuta. Utakuwa kuitumia M-Pesa na kompyuta. Utakuwa na kompyuta yako na pin yako, hakuna mtu atakuwa akiitumia. Wewe ndio utakuwa in charge. Alafu nyinyi, wewe uko na watoto wangapi? Mmoja. Nani amezaa wao watoto wengine 8? Nani? Wako wangapi? Watoto 8 ni wa mama yangu. Hapana, wacha kudanganya. Cecilia. Shadrack, hebu niambie ukweli, toboa. Toboa, nieleze. Huko Trace Martin. Hii nyumba unajua landlord amenipigia simu. Akaniambia Passaris, nimekupatia nyumba 2 bedroom. Umeniletea nursery school complete. Unajua? Tunakaa vile sasa shule imefungwa. Hapa kuna watoto wengine ambao kwa kangi huku shule zimefunguliwa. So kama vile sasa shule imefunguliwa, wanataka kuspend time yao sana wakiwa ipande yenye si tuko. Because labda mama zao hayuko. Because huko mali wanakaa kwa kocha kuna insecurity. Hawataki huko ukiwa peke yao. So wanataka kuja kutua. Sasa hao ni marela? Hao ni relatives. Lakini wajua wewe ndio uta decide. It's your decision kwa sababu hii nyumba ni yako. Hii nyumba si ya mtu mwingine. What is the word? Kodesha. Unanifundisha. Kiswahili ni ngumu. Usijakodesha hii nyumba, nilikodeshea wewe. Hata mama alijua. Hii nyumba kwa sababu sikupenda pale ulikwako. Ndio tukafurnish. Na nikikuja hata kama muna maji sitaki kuona meza ya Shadrack chafu hivyo. Yes. Yeah. Hata ni leo tu. Wacha tu. Then sitakuwa nikipiga notice.
nitakuwa nikikuja unannounced. Okay. Alafu vitu kama hizi ambao hazina kazi nenda uuze kama scrap. Ni zapo chini. Shadrack, wanakuangalia vizuri? Sema waniangalie. Wanaangalia vizuri. Unakula vizuri, mbona umekonda? Kula sasa hapa. Huku diet yenye huku wanaleta. Kidogo yenye fry so na kwa na skip. Hiyo ka lunch na skip. Labda vitu. Unasikia kukula nini ambao hawakupatii? Si nimeona huko jikoni wanapika kuku. Huyo amewanda mwili imekuwa mzuri. Leo ndo tu anapika kuku. Hizo siku zingine. Wanapanga vitu zenye yani sipendi nikikula na tumbo. So wewe unapenda kukula nini? Tuseme Mchele. Cecilia. Yeah. Cecilia, yes, you're going to buy because I'm not going to trust them with money. Yeah. You're going to buy a big gunia of rice. And you're going to bring it and put it in Shadrack's room. Shadrack will be taking out the rice for himself because he wants to eat rice. Cecilia atakuletea kilo 50 ya mchele. Okay? No, unaweza kuwapatia bora wakupikie chakula mzuri. Si ndio? So now listen my dear. What is happening with your salon business? Because I gave you salon training. So you became a salonist. Ulimaliza training? Ulimaliza? Nilimaliza. Sasa shida iko wapi? Hakuna shida. Nenanga hustle, ikifika masaa ya lunch hour narudi na huko. Sasa abu nieleze. Kwa sababu uko na watoto wangapi wewe? Sasa uniambie ukweli kwa sababu Shadrack ameniambia unanidanganya. Moja. Wewe uko na moja? Huyu ni kwa moja? Nani amezaa wengi? Cecilia yuko wapi? Na Ruth. Cecilia yuko wapi? Wameenda soko. Yes. Ruth yuko wapi? Ako hustle. Sasa Ruth ako na watoto wangapi? Nataka kujua ako na watoto wangapi Ruth? Plus the smaller. Amezaa juzi tena? Beginning of this year aliza. Na wanaishi hapa? Wanaishi hapa. Shadrack, can Ruth move and stay in her own house? Na financial issues. Sasa akiendelea kuzaa hivyo haizi kuja kukuvamia. Hii ni nyumba yako. Yeah, you know, I'm giving ingekuwa better kama maybe angekuja akifika maybe nikupatie simu ongee na yeye kwa sababu mimi unajua mimi nitakukabumu kumface mwambie nitakukabumu. No, I'm the one who's going to face her. Labda I want Ruth. Where is she right now? Yeah. Does she pay anything in this house? What does she pay for? Because I'm the one paying the rent. Chakula. Shadrack hapendi chakula? Hiyo chakula yenye analeta si ati kila saa nikibeba but naipe. So unajua kuna vile ukikaa kama leo chakula kesho akikuja nyingine huwezi kata. So inabaki mimi. Lakini Ruth, I need to talk to her. Tell me, how many children does Ruth have? 5. And she just had another one recently. So by end of December, I want Ruth to move out of here. Okay? Yes. This house is for Shadrack. Because the physiotherapist also says that Shadrack has to have his space. Okay? Yes. So you, this is 2 rooms, isn't it? Yes. Right? So you stay in the other room with your child. You said you have 1. Yes. All right? Okay. How many other children are there? And my younger siblings. Your younger siblings are in school. Yes. Right? Yeah. With Ezekiel. Yes. Okay. Ezekiel is also staying here. Yes. Or during the holiday. He's the youngest brother, isn't it? Yes. Okay. So Ruth has to move by end of December. Okay? Yes. She has to move. All right? She has to move so that the house can be enough, because the landlord wants you all out. You understand? He's saying he rented a house, it's now overcrowded, the neighbors are complaining. All right? So I want Ruth with her 5 children ajipange. Okay? Ajipange, ajue vile ataenda kuhama apate pahali. Si Ruth alienda shule pia? Walipewa blender. Nini? Ruth anafanya kazi ya matunda na hiyo blender.
Anafanya kazi ya matunda na hiyo blender alipewa? Anafanya kazi wapi? Soko tu. Kwa soko? Okay. So kwa sababu niko na safari kesho, nitarudi tena nione Ruth. Nitakupigia nikwambia ninakuja. Ruth awe hapa. Nitaenda na yeye sokoni niangalie hiyo kazi anafanya na hiyo blender tulimpatia. Lakini yeye lazima atahama. Okay? Atahama. Ili wewe sasa ukae hapa na Shadrack na watoe wale wadogo. Okay? Ezekiel na huyu msichana. Na sasa Ezekiel akiwapa na lala wapi? Huyu lala kitembea asubuhi kufika na yeye. Analala kitembea? Si analala sitting room. Sasa unajua hapa kuna kiti. So akikaa hapa kwa kiti, tuongee unapata imefika saa 6. Alafu saa 6 ikishafika, anaenda labda kwa kiti anapumzika. Asubuhi kufika anaenda. Maybe kasa hii. Anaenda wapi shule? Hapana, anaenda tu tembea. Then kasa hii au karibu kurudi. Lakini shule imefungwa sasa hivi. Yeah. Sasa labda I want to see his report because we are paying for his fees. Yeah. I want to see his report when I come next. So make sure the file is here. I want to see the place a bit more clean. You're a woman, you're a girl. You should be clean. Yes. Okay? Yes. So I don't want to come and find the house like this. Hata shuka lazima zioshwe. So sahi unahitaji kwenda kuchukua nini? Maji? Alafu? Shadrack. I can trust her. Last time you told me she's the best. Lakini usioni kama uko convinced. On my behalf. Unasema hapo tu sawa. Kozienda ko karibu na mimi sana. Yeah, I remember. You know, I'm still hoping after we get your ID, we get a passport, then I see if I can have you sent to America tuone kama wanaweza kukuweka hizo mikono za bionic ili upate nguvu ya mkono. Kuna mtu atakuja kukuangalia. Yeah? But first let's get the ID, then we get the passport, then we see because I want you to be able to use your hands. Lakini sasa utatendezewa kitu ya kutumia kichwa na computer. Sawa. So now we need electricity, which I want the Ripple mattress here. Yes. I don't want Shadrack to get sores. All right? When the physiotherapist comes, he's got some gadgets. I've paid him. Nimemtumia physiotherapist kitu kama 50k. Akuletea hizo vitu na akuje akusort kidogo, akupatie nguvu. Na zile exercises physiotherapist anakuonesha, lazima Shadrack azifanye kila siku. Na nyinyi watoto, sitaki kuona mnakuja kwa hii room na mnapigia Shadrack kelele. Tumeelewana? Mkiingia hapa mnakuja mnazungumza naye. Si ndio? Huyu ni uncle wenu. Na hii nyumba ni yake. So sitaki kuona mnaingia hapa alafu hamuna heshima kwa sababu physiotherapist ameniambia saa zingine hamuna heshima. Tumeelewana? Lazima muwe na heshima. I'll be very angry if I come back and I hear that you're not being nice to Shadrack. So you have to be good children. Right? I don't want to see Shadrack being teased. He's your uncle. Okay? Hata kama kwa wheelchair, he's your uncle. Si nyinyi ni watoto wa ndugu yake? So he's your uncle. So you have respect. Akipumzika muwe na mwache apumzike, si ndio? Daktari akikuja pia mukae kando. All right? Which one wants to be a doctor? Shadrack is laughing. You know Shadrack was very clever in school. And he's going to be a lawyer one day. Shadrack, you're going to be a lawyer. Like Tim Wanyonyi. Tim Wanyonyi bado dansa nomali. Listen, Tim Wanyonyi is going to be the governor of Nairobi. He's trying to be the governor of Nairobi. Atatoa Sakaja kweli. Kwa nini uone? Sakaja ako kwa ground sana kumshinda. Sasa basi mwambie Sakaja unataka maji hapa. Unamtetea na hakuna maji Dandora. Sakaja kidogo kuna vile ako kwa ground sana. Sasa hebu nieleze Shadrack, hiyo TV wewe unaendanga kuona? TV channel inaona. Iko na tu channel za Pastor Makezi na Zen. So very kuiona. Wacha ukipata laptop yako, nitakuwekea Netflix. So my dear, you are responsible. Usizai mtoto mwingine. Sizai mwingine. Until you can afford. Yes. Huyu amenidanganya ako na moja huko na moja. A girl or boy? A boy. Kama unataka girl, atapata harusi atlete girl. Ataleta daughter-in-law. Si ndio? Don't go having children, you have a lot of responsibility here. Na nikipata social house, na mtukulia Shadrack. Ndio nataka ID, ili nimchukulie social house.
na nitajaribu tupate 3 bedroom ili Ezekiel awe na room yake, Shadrack awe na yake, wewe na mtoe yako uwe na yako. Lakini nobody else. The others have got to stop depending on Shadrack. Wanakaa bure, hawamsaidii. Wrong. Nitaenda nijaribu nisaidie Ruth na biashara yake, aende. Akitaka watoto 10, ahame na watoto wake. Sasa ako na watoto 5 na ana hustle. Kwani ajui kuna family planning? Na watoto 5 ni mwanaume mmoja. Ni single mother, 5 different men. Hapana, alafu kesho akiendelea hivyo, juu yake atapata STDs. Kwa sababu obviously atumii kitu. Kama amegonga mtoto si haizi atumii condom. Shadrack. Amini hizo. Amini hizo. Amini hizo. Ai. First of all, I want us to put the electricity in this house so the Shadrack's mattress can work. All right? So, electricity, let's put 2,000. 2,000. Yeah, let's put 2,000. Patie account number electricity. 54. Let me die. Una hakika? Ni hapa? Yeah, ni hapa. 54, 60, 700. Sasa wewe una simu? Niko nayo ndio. Na uko na pesa? So wewe ndio utaenda kununua maji? Put your number. Shadrack, I'm going to send her 10,000 and I've bought 2,000 electricity. That money is yours. Okay? Where do you want it to be? Maybe you want it to go to Margaret or you want it to go to Cecilia? Half to go to him and half to go to her. What do you want? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Ile siku kwa hapa karibu. So nipatie nani? Margaret. Margaret, this money is not for you. This money is for Shadrack. Yes. All right? So I've sent 10,000 to Ruth's number. Okay? That's for Shadrack. Yes. You continue with your hustle. You look after your baby. All right? And you look after Shadrack. Yes. Okay? Yeah. And when I come, I don't want to see this room dirty like this. Okay? Kuna maji, naendea maji sasa. Sasa simekupatia pesa kuendea maji. Alafu ndazo safi within a second. Within a second. If you say I'm your mom, I want you to listen to what I'm saying. Yes. When the physiotherapist comes, I don't want those children to make too much noise. Weka Shadrack kwa kitanda, alafu uhakikishe you learn. Kwa sababu physiotherapist anakuja once a week na ninamlipa 2,000. Nyinyi sasa mnafaa musikize. Alafu hiyo Ripple mattress, wajua ni 12,000. Lazima iwe hapa. Lazima iwe hapa ili Shadrack akiwa kwa kitanda inampatia asipate vidonda. Okay? Sitaki arudi hospitali. Right? Sawa. Alafu utendeze hizi rasta vizuri. Wewe ni hairdresser aniangalia. Na rasta zinakaaje? Wacha kujishei. Hakuna maji. Shadrack leo Wednesday tunaenda Malusi. Mama kila Wednesday tunaenda Malusi. Ndio atengenezwe catheter. Juu walisema ile nyingine ya silicone. Ikikaa sana hiyo 3 months inamleta infection. Afadhali ya 2 weeks. Na hiyo catheter inakuwa pesa ngapi kila wiki? Si expensive. Hiyo hata na affording. Afadhali mnanisaidia mahali, si ndio? Alafu na mimi nasaidia na ka transport. Sasa zingine nikipata hata na nyamazia tu nafanya yote. Haya sawa. Bush atalipa rent leo mpaka December. Okay? Landlord Ruth na watoto wake wote January. Wajue pale wanaenda. Tumempatia notice ya 1 month. Shadrack ndio atakuwa boss wa hapa. Alafu mimi nakutafutia nyumba ili nyumba iwe yako. Serikali iko na social house na nimesema nataka 3 bedroom house for wewe. Kwa sababu kuna brother yako mdogo Ezekiel na sister yako, si ndio? Kuna sister pia. Wawili. Ezekiel na huyo sister yako shule gani? Korokocho Baptist. Na yeye mwingine ako Mission of Hope hapo Korokocho KB. Alafu kuna huyo ambao yuko High Rise.
Hi, mommy. Hi. We'll let her rest in peace. Shadrack, let me go. Be strong. Yeah? You're going to be okay, my dear. All right. Let's see how the physiotherapy is done. How are you feeling about him? Sawa boss. Kuna vile akikuja nasikia mwili hadi temperature imechange after the physiotherapy. Yeah, he's a good one. He's come from a government institution, but I've hired him privately to come and help you. All right. Sawa, but diapers uko na stock ya at least 2-3 months. I've brought you 2 bales. Yes. Sawa. Kuna my friends, I call them and I tell them hii yote ni yako Shadrack. So you have 2 bales. Alright? 2 bales. Alright? So now you don't have to run out. Nenda ununue maji. Shadrack will tell you what he wants. Kama anataka KFC umlete. Sindio Shadrack? Ha? Akuletee KFC na chips. Wewe, did you hear? Stima imeingia? Code umemtumia? Code. Nimesikia message. Sasa? Tunaweka. Weka Ripple Matrix unieleze. That's for a month. Sawa? Yes. Haya. Shadrack, see you my dear. I leave you these sweets. If they behave, they get one. Huh? Okay. Hii utafanya ni wako control. Utafanya wa controller. Na wasikuje kuchukua by force. This is Shadrack is in charge. Okay? Make sure they behave, okay? See you my dear. Take care, huh?